Сайн уу манайхаа бүтэнсэ өдрийн мэнд төргий. Hello guys, happy Sunday. Тэгээ намайг Даагий гэдэг. My name is Dаагий. Натаа хамт номлол хүн бол Заяа. Today the person who's preaching with me is Zayaа. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт Тэмүүн Заяа хоёр маань Бурхантай харилцах каринтилъягтгүй ганцхан зүйл юм а гэж номлосон. Last week Тэмүүн ах and I we preached about this one thing that can't be quarantined, which is our relationship with God. Тэгчнээ шуурга дундуур явж исэн ч гэсэн Бурхан тэр үе тантай хамт байдаг талаар ярьсан. And we also said that even through the storms, God is with us. Харин өнөөдөр бүгдээрээ Даниэл номноос хамтдаа суралцгаална. And today we're going to learn more about the book of Daniel. Тэгээ Даниэлийн хувьд 15, 16 настай байхад нь Вавилончууд хотыг нь бүсэлж аваад Даниэл болон найзуудыг нь өөртөө өөрчлүүлэхээр авч явдаг. And in the book of Daniel, we will learn that when Daniel was around 15 or 16 years old, the Babylonians came and took over Israel, and they ordered Daniel and his friends to serve the king. Тэгээ Вавилон хотын хувьд хаанаа шүтдэг, хиймэл шүтэнүүдийг шүтдэг. Яг Даниэлийн мэддгээс огт өөр хот байсан. And this city of Babylon was very different from what Daniel knew, and they worshipped their king, their idols, and тэгээд Вавилон хотын тэдний зааж байгаа зүйлс нь яг ертөнцийн эзний хуулийн, зөвхт байдлуудын зарчимтай маш олон удаа зөрчилдсөн зүйлүүдийг тэдэнд заадаг байсан. And their teaching, their preaching was very different from what the Lord's word say. Тэгээд 15, 16 настай өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд өөрийнхөө мэдгүй хотод очиод ертөнцийн эзнийг дагаж амьдрах нь үнэхээр хэцүү, хүнд даваа байсан. And for teenagers like Daniel and his friends, it was very hard to go to another city and try to obey God when the culture is so different. Тэгээ Вавилончууд тэднийг яг өөрсдийн соёлдоо уусган нэгдэхийн тулд маш олон зүйлийг тэднэрт хийдэг. And in this book, the Babylonians will try to do many things in order to make Daniel and his friends adjust to their own belief and standards. Тэгээ яг 2020 онд бид нар маш олон зүйл хийхээр төлөвлөсөн чинь гинт корона гарч ирээд бид нар карантинд ороод бидний төлөвлөгөө нурсантай яг адилхан мэдрэмж тэднэрт төрсөн баг. And they probably felt like our situation too, because this coronavirus came so suddenly, and they probably also were living their lives, and then this Babylonians took over Israel. Тэгээ коронавигоос болоод карантинаас болоод бидний ихэнх мэддэг хүмүүс маань ажлаа алдсан, тэгээ хүнд хэцүү байдалд орсон. And because of this virus, some people that we know, they lost their jobs and they're in difficult situations. Тэгээ сүм болохгүй байгаа учраас Бурхантай харилцаа хэцүү байна, Бурханыг мэдрэхгүй байна гэж бас олон хүн хэлж байгаа. And we're also not gathering as a big church group, so many people are struggling with their relationship with God. Тэгээд энэ карантинаар дамжуулаад яг бидний амьдралын хэв маягийг яг өөрчлөх гээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа. And right now we feel like through this quarantine life, many things are changing. Гэтэ яг сайн талуудыг харах юм бол бид нар онлайныг илүү мэдэж эхэлж байгаа. Тэгээ манай бүр 70-80-тай өвөө эмээ маань хүртэл Facebook нэгээд бидний сториг үзэж эхэлсэн байна. And if we look from the bright side, people are using the online platforms to do church service, and even our grandparents are using their smartphones looking at our stories. Тэгээд Даниэл бол найзуудынх нь хувьд хизээ яг Вавилон хотоос чөлөөлөгдөхөө мэдэхгүй байсан. And for Daniel and his friends, he didn't know when they will be released from the king's service, when all of this would end. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ яг энэ өвчин хизээ зүгээр болоод карантин хизээ нэгдэхийг бид нар бас мэдэхгүй байгаа. Same as our situation, we don't know when this coronavirus will end and when this will all finish. Гэтэ нэг л өдөр дуусна гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. But we do know that this will end someday. Тэгээ харин яг карантин дуусах үед та өнгөрсөн хугацаагаа хараад яг ямар байдлахыг хүсэж байгаа вэ? And right now the question is, how do you want your life to be after this quarantine?
Тэгээ та хийх юмгүй, хийцгүүрсэн, уйдсан, эсвэл тэ бүхэл зүйл сүрсэн юм шиг байсан шүү гэж харахыг хүсэж гин үү? Эсвэл илүү их залбирсан, үр дүнтэй цаг гаргасан, бурхантай ойрцсон байхыг хүсэж гин үү? Do you want to look back and feel like you were so bored, you weren't productive at all, you were stuck? Or do you want to look back and see that you have spent good time with the Lord and your relationship with the Lord has improved? Тэгээ магадгүй каринтингүй байх үеийн тэг бурхантай харилцах харилцаа, каринтинд байгаа бурхантай харилцах харилцаа хамаагүй хэцүү байж аж магадгүй. Maybe the relationship you have with the Lord is getting more difficult because of the quarantine, or before that maybe you were alright, you were having a good time with him. Гэтэ яг Даниэлч гэсэн тэгээ түүний найзууд нь яг ийм байдалд орсон учраас тэд нар яг юу хийснийг хамтдаа харцгаая. And today let's learn about Daniel's situation, because him and his friends also had to deal with similar things. Хаан тэдэнд амттан шимтнээсээ болон уудаг дарснаас өдөр бүр хувь хүртэн 3 жил сургахаар тогтоосон ажээ. Хугацаа дуусахад тэд хааны хувийн үйлчлэлд орох байлаа. Харин хааны идээ тэргүүтэн түүний уудаг дарснаас хувь хүртэн биеэ бохирлохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ бат шийджээ. Тиймээс тэрээр өөрийгөө бохирлохгүй байх талаар тайгнуудын ахлагчаас гуйв. Тайгнуудын ахлагч Даниэлд идээ ундаагч нь зааж өгсөн эзэн хаанаасаа би айж байна. Та нарын нүүр царай үе тэнгийн чин залуусын царайнаас гундуу байхыг тэр үзвэл юу болох вэ? Тэгвэл та нар хааны өмнө толгойг минь аюул унгана хэмэв. And we're reading Daniel chapter 1 verse 5, 8 and 10. So the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Тэг хаан өөрийнхөө бүр иддэг амттнаас тэ бүр эдээнийхээ тэр дээжүүдээс өөрийнхөө уудаг даарснаас тэдэнд өгөхийг тушаасан. So the king assigned them the food and wine from the king's table, which is the food that he himself is eating. Тэг бүхэл бүтэн улсын хаан идж байгаа хоолыг тэ одоогоор ерөнхийлөгчд идж байгаа хоолыг бид нар идэн гэвэл хэн ч гэсэн баярлна. And I think anyone would be happy to eat what the king of a country or the president of a country is eating. Тэг Даниэл болохоор тэр хүний тогтоосон тэр идээ ундааг нь би өөрийгөө идэж тэр өөрийнхөө биеийг бохирлохгүй гэж бүр бат шийдсэн гэж гарч байгаа. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Тэг 15 настай хүүхэд яг энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа. And this 15-year-old kid is making this decision. Тэг хэрвээ бид нар яг Даниэлийн оронд байсан бол Бурхны төлөө тийм шийдвэр гаргаж чадах байсан болов уу? And if we were in his shoes, would we also make similar decision? Тэг хэрвээ намайг л 15, 16 настай байхад хин нэг ирээд зөвхөн энэ хоол маш сайн чи идэх хэрэгтэй гэж хэлэх юм бол би энийг идээд өөрийнхөө биеийг бохирлохгүй дээ гэж бодохгүй шууд л идэх байсан баг. For example, when I was 15, if someone came and offered me this good food, I wouldn't hesitate. Тэгээ нөгөө талаас харах юм бол Вавилончууд тэгээ Вавилоны хаан энэ бол тэр хүмүүст хэрэгтэй шимт хижээлтэй гэж бодоод өгсөн байгаа. And for the Babylonians, for the king, he thought this food is good, so my servants should have this food. Даниэлийн хувьд тэдний сайн гэж бодсон зүйл нь бохир байсан. But for Daniel, what the king thought was good, what they thought were good, it wasn't beneficial for him. Тэгээ Даниэл яг сэтгэлдээ тэрийг идэж бохирлохгүй гэж шийдсэн байсан учраас яг тайгнуудын ахлагчдаас тэгээ би ногоо идья, би уус идья, тэгээ та намайг 10 хоногийн дараа хараад үзье гэж гуйдаг. And because he resolved not to do so, he begged the official and said, I'm going to eat vegetables. I want to drink
water instead. Тэгээ яг Бурхны тэгээ нэгүслэр дамжуулаад тэд ногоо ус идэхэр болдог. And because of God's grace, they eat vegetables and drink water for 10 days. Тэгээ 15 дугаар ишлэл дээр 10 өдрийн эцэст харахад хааны идээд хэрэгүүднээс хүртсэн хамаг залуусаас царай цус нь илүү өнгөлөг, бие махбод нь илүү тарган байв. Иймд харгалзагч тэдэнд шилмэл идээ уух ёстой дарсыг нь өгөхөө болж ногоо өгсөөр байлаа. And in Daniel chapter 1 verse 15 and 16 it says, at the end of the 10 days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Тэгээ заримдаа бид нар өөрсдөө сайн гэж бодсон зүйл маань тийм байдаггүй. Sometimes what we thought were good for us, they're not always good for us. Тэгээ бидний өмнө яг дэлхий юу тавьж чинь бид нар ямар ч шүүл дургүйгээр идчихэдэг. And whatever the world puts in front of us, we eat it without any filters. Тэгээ бидэнд ямар ч хэрэггүй кино, дуу, тэгээ эсвэл сошиал медиа, сөрөг мэдээллүүд буюу junk food-ыг бид нар эзэрлэдэг. So we keep consuming the things that are not beneficial for us. For example, certain music, certain movies, or social media, which are junk food in our case. Тэгээ ялангуяа энэ карантин үеэр биднийг бурхнаас сатааруулах маш олон амттай харагдаж байгаа junk food-ууд байгаа. And especially during this quarantine time, there are many types of junk food. Өнөөдөр карантин үед дэлхий биднэрт яг ямар хоолны меню өгж байгаа вэ? So today, during this quarantine time, what food is the world giving us? Тэгээ Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, эсвэл солонгос драма. Facebook, Instagram, Netflix, TikTok, or Korean dramas. Та энэ 4 сарын туршид юу идсэн бэ? For the past 4 months, what did you eat? Яг дэлхийн тогтоосон сайн гэсэн тэр зүйлсийг идсэн үү? Эсвэл Бурхны танд өгж байгаа эрүүл хоолыг идсэн үү? Did you eat what the world put as good, what the world call good and gives pleasure, or did you eat the healthy food that the Lord gives us? Тэгээ бид нар яг данэ шиг сэтгэлдээ яг бат шийдэх хэрэгтэй. Дэлхий бидэнд юу ч өгч хичнээн амттай харагдуулж байгаа зүйл өгж байгаа ч гэсэндээ яг Бурхны өгж байгаа зүйлийг идэх болно гэж бат шийдэх хэрэгтэй. And we too have to resolve not to consume those things that the world is giving us. And instead we should consume what the Lord wants us to have. Тэгээ бид нэр зүгээр л уйдаж хийцгүүрч энэ карантиныг өнгөрөөхөөс илүүгээр илүү сайн үр бүтээлтэй өнгөрөх юм бол карантин шийтгэл биш харин бэлэг байж болно. And if we spend this time building a relationship with the Lord and doing things that are good for us instead of consuming what the world is giving us, this quarantine is actually not a lockdown, it's a gift for you. It's not a punishment, it's a gift. Тэгээд хэрвээ та Бурхныг сайн мэдрэхгүй байгаа бол тэгээ Бурхан та хоёрын голд байгаа энэ олон цагийн чинь өрсөн тэр сошиал медиа, Facebook, эсвэл тэр сөрөг мэдээллүүдийг түр хоошин тавиад яг Бурхныг хүлээх цаг гаргаж үзээрэй. And if you don't feel like you are spending enough time with God, if you don't feel like you hear Him, I encourage you to set aside those things that are in between you and God. For example, social media, other stuff, and put aside those things and spend time with God and try to listen to Him. Тэгээ хэрвээ та нар маань санаж байгаа бол 2019 оны хамгийн сүүлийн бүтэнсэ өдөр тийм үү мэн яг 2020 оны хийх зүйлийн чинь жагсаалтад Бурхан хиддэгтэн байгаа гэж асууж ирсэн. And if you guys remember this, at the end of last year, the last Sunday, we talked about our plans and how God should be our top priority. Тэгээ хэрвээ тэг 3-т 4-т тэг Бурхныг хоошлуулсаар байгаа бол яг жагсаалтынхаа хамгийн ихэнд Бурхныг тавих гэж үзээрэй гэж уриалсан. And Pastor Timo encouraged you guys to put God at number 1 of your list instead of
number 3, 4 or below. Тэгээ бидний ихэнх нь яг 2020 оны туршид тэгээ бурхныг нэгт тавьсан, бурхан дотор илүү өссөн, бурхныг илүү таньж мэдсэн байх болно гэсэн шийдвэр гаргасан баг. Probably most of us decided to spend more time with God and decided to put God at the top of our list. Тэгээ хэрвээ та энэ шийдвэр гаргасан хүмүүсийн нэг нь бол энэ карантин яг та төлөвлөгөөгөө биелүүлэх тэр цаг чинь шүү. And if you are one of those people, this quarantine is the time for you to implement the plan. Хэрвээ та өглөөс ирээд бурхныг магтахын оронд хэдэн хүн шинээр халдвар авсан байна, хэдэн хүн амь өргөцсөн байна гэдэг мэдээллийг харсаар л ах юм бол та сэтгэл санаагаар улам лунж танд айдас илүү их л болох болно. If you keep listening to the world news, how many people are dying, how many people got the virus, instead of worshiping the Lord in the morning, you will keep having anxiety and no peace. Тэгээ Библийг уншихын оронд Facebook, social media-гаар аялсаар л байх юм бол яг карантин таныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт та орох болно. And instead of reading the Bible, you keep looking at your phone, scrolling through Facebook and other social media, you will карантин ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт орох болно. You will become what the quarantine wants you to be. Тэгээ харин хамтдаа карантин биднийг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт биш, харин карантиныг та ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр хэв маягт оролцгаая. And together let's try to make the quarantine what we want it to be instead of what the quarantine want us to be. Тэгээ Даниэл номыг харах юм бол тэгээ маш олон удаа Даниэлийн залбирлыг, магтаалыг болиулах гэж оролддог. And if you read through the book of Daniel, there are many attempts that try to stop Daniel from worshiping and spending time with God. Тэгээ бурхныг магтсныхын төлөө Даниэлийг бүр алах гэж оролдоод тэгээ галт хүртэл хийж, тэгээ арслангийн нүх рүү хүртэл хайдаг. Because he obeyed the Lord, because he wanted to worship the Lord, the king and his people tried to put him into the burning furnace and also the lion's den. Тэгээ хизээ дуусах мэддэхгүй зөвлөлтөө тэр хэцүү зүйлүүдийг даван туурж байхдаа Даниэл хизээж бууж өгөөгүй яг бурханд дуулууртай, тууштай, итгэмжтэй хэвээрэл гэсэн. And even though he didn't know when all of this will end, and even though he was being persecuted, he was still faithful and obedient to God. Тэгээ эцэст нь яг түүний дуулууртай байдлаар дамжуулаад Вавилоны хаан яг бурхан эзнийг бүр магтаад хүндлэн биширдэг гэж гардаг. And in the end, we see in the book of Daniel, because of his obedience, even the king of Babylon saw that and he praised the Lord. Тэгээ Даниэлийн хувьд энэ хэцүү байдал нь 15-6 наснаас нь эхлээд 80 нас хүртэл нь үргэлжилдэг. And for Daniel, this hardship, this difficult time lasted for many years. He was 15 when it started and 80 years old when he came out of this. Тэгээ 60-аас 70 жил энэ карантин үргэлжлэх байх гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ яг энэ хугацаанд яг Даниэл шиг байхыг би танаас уриалж байна. And I'm not saying that this quarantine might last about 60 to 70 years, but I encourage you guys to be like Daniel. Be faithful during this time. Тэгээ магадгүй гэрийнхэн чинь таны итгэлийг эсэргүүцдэг. Тэгээ найзууд чинь таны итгэлийг шоолж байгаа. Яг ийм хэцүү нөхцөл байдал та карантиныг өнгөрөөж яж магадгүй. Maybe your family is against your belief in God, or your friends are mocking you because of your faith in Christ. Тэгээд яг Даниэлийн түүхийг харах юм бол Даниэл тэдгээр зүйлүүдэд гомдлоогүй, хичнээн итгэлийг нь эсэргүүцэжсэн ч гэсэн яг тууштай байдлаараа дамжуулаад тэр хаан аврагдж байгаа шиг яг таны тууштай байдлаар дамжуулж таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс аврагдах боломжтой. And if you look at Daniel's story, he was faithful and obedient. He did not complain. And because of his obedience, the king believed in God. So same situation can happen for us. Because of our obedience and faithfulness, our family members, our friends can be saved. Тэгээ карантин таныг уйдсан, хийсгүрсэн эсвэл яг бурхандаа харилцах харилцаа чинь хэцүү юм шиг санагдуулж байгаа бол та тэр бүх
тэр шэпүүдийг авч хаяад харин та каринтиныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа яг тэр байдалтай байлгах хэрэгтэй. And if the quarantine is making you, putting you in this box and making your time with the Lord difficult, instead get out of that box and try to shape the quarantine however you want. Каринтин танд өгж байгаа тэр junk food-уудыг идэхгүйгээр харин Бурхны өгж байгаа эрүүл хоолуудыг идэх хэрэгтэй. And do not eat the junk food that the quarantine is giving us. Instead, we should eat the healthy food that the Lord gives us. Тэгээ танд өгөх хэдэн уриалга байна. And I have some challenges for you guys. Тэгээ та өдөр тутмынхаа амьдралд яг хийх зүйлийнхаа цагийн хуваар жагсаалтыг гаргаасаа гэж хүсэж байна. And first, I want to encourage you guys to make a list or a plan for your everyday life. Тэгээ яг хизээ Библи унших уу, хизээ нь Бурхныг магтах уу, хизээ хэний төлөө яаж залбирах уу гэдгээ та яг цагийн хуваар гаргаарай. And this should include when to worship, when to spend time with God, when to pray for someone. Тэгээ яг энэ хуваараа та боломжтой лайв чурчийнхондоо хэлээд яг хамтдаа ярилцдаг байгаарай. And if it's possible, it's better for you to share it with someone in your life church group or hold each other accountable. Тэгээд Даниэл бас яг юу туулсныг тэ Бурхан яг Даниэлд яаж тусалсан гэдгийг та илүү их мэдхийг хүсэх юм бол бас Даниэл номыг бүхэлд нь уншаарай гэж уриалж байна. And second thing I want to encourage you guys to do is to read the book of Daniel if you want to know more about his story. Тэгээ хамгийн сүлд нь хэлэхэд яг энэ хамгийн хэцүү байж магадгүй гэхдээ та хийгээсэй гэж хүсэж байна. And last and the hardest thing, яг утсан дээрээ та screen time limit тогтоогоорой. I encourage you guys to put screen time limit on your phone. Тэгээд ихэнх нь ухаалаг утастай байгаа. Тэгээд яг settings цэс рүүгээ ороод яг өдөрт нэг л цагийг social media зарцуулна, эсвэл 30 минутыг Facebook-д зарцуулна гэдгээ та тогтоогоорой. Probably most of you guys have the smartphone, so please put this limit and probably 1 hour for social media, 30 minutes for Facebook, something like that. Тэгээд мэдээж тэрийгээ бас хин нэгнээр хариуцлага тооцоолдог байвал сайн. And it's good if you also ask someone to hold you accountable. Тэгээд яг эцэст нь дахиад хэлэхэд карантин таныг ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэр junk food-уудыг идэх биш. Яг карантиныг та ямар байлгахыг хүсэж байгаа Бурхны өгж байгаа эрүүл хоолыг идээрэй гэж уриалж байна. And lastly, I want to say and encourage you guys that to eat healthy food that the Lord gives us instead of eating the junk food that the quarantine is giving us. Тэ анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. And thank you for paying attention. Баяртай. Goodbye.